Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is MD Saiful Islam, an assistant teacher operating in the School of Bangladesh, and you are most welcome in my second English Academy. Again, telling us, hope that you are very fine by the grace of Almighty Allah and watch my previous classes smartly and with the reference of my previous classes. Today's class have been present in front of you with our new version and new classes and classification of sentence according to structure. According to structure. So, my journalists, knowledge, take a look at the board and try to understand. My dear learners, in my previous classes, you were told various kinds of activities of sentence. You were told that, my dear learners, what sentence? What sentence? You were told that, my dear learners, sentence is um, what of a group of words which makes a complete sense. Okay, media learners, that you have understood clearly. Media learners, in our previous classes, you were told that to have sentence. That means bakku ki. Bakku ki. You were told that, media learners, a sentence is a word or a group of words. বাক্য হলো একটি শব্দ, এমন একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ which যেটা makes সৃষ্টি করে, তৈরি করে a complete sense, সম্পূর্ণ মনের ভাব, একটা কমপ্লেক্স সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে। দ্যাট মিনস a sentence is a word or a group of words which makes a complete sense. সেন্টেন্স হলো এমন একটা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেটা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, যেটা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। এই ধরনের যতগুলো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আমরা দেখব বন্ধুরা, তাদেরকে আমরা কি বলতে পারবো? সেন্টেন্স। You told that in my previous classes, what's classification of a sentence according to meaning. অর্থভিত্তিক সেন্টেন্সকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি, এটা কিন্তু আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলোতে দেখানো হয়েছিল। You told that তোমাদের বলা হয়েছিল a sentence is classified according to meaning into 5 classification. একটা সেন্টেন্সকে বন্ধুরা অর্থবিধি আমরা 5টা ভাগে ভাগ করেছিলাম। কয়টা ভাগে ভাগ করেছিলাম বন্ধুরা? 5টা ভাগে। Number one was that assertive. Number two, interrogative. Number three, imperative. Number four, objective. And number five, exclamatory. Exclamatory. You are told that, my dear learners, what's assertive sentence? Assertive sentence এর বাংলাটা ছিল বন্ধুরা বর্ণনামূলক বাক্য। বর্ণনামূলক বাক্য। ইন্টারোগেটিভের বাংলা বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই জানো প্রশ্নবোধক বাক্য। ইম্পারেটিভের বাংলা বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই জানো অনুজ্ঞাসূচক অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। অবজেক্টিভের বাংলাটা আমরা অবশ্যই জানি বন্ধুরা প্রার্থনামূলক বাক্য। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের বাংলাটা অবশ্যই জানো তোমরা বন্ধুরা আবেগ সূচক বাক্য। ওকে, my dear learners, of that you have understood clearly. My dear learners, আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলোতে তোমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। এবার told that, my dear learners, যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করা বোঝায় তাকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে পারি। যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা বোঝায় তাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলতে পারি। যে সেন্টেন্স দ্বারা অনুজ্ঞা প্রকাশ করে, অনুজ্ঞা বলতে বন্ধুরা আমরা এখানে 5টা জিনিস ইন্ডিকেট করেছিলাম। আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব।
আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব, সেটাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলেছিলাম। আর অপটেটিভ সেন্টেন্স বলেছিলাম বন্ধুরা, যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করা বোঝাবে সেই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্স বলছিলাম। অ্যান্ড যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলেছিলাম যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করবে, মনের আকস্মিক আবেগ প্রকাশ করবে, সেই সেন্টেন্সটা আমরা কি বলেছিলাম বন্ধুরা? এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। অ্যান্ড উইথ দ্য রেফারেন্স অফ আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাসেস, আমাদের পূর্বের ক্লাসের ধারাবাহিকতায় প্রিভিয়াস ক্লাস, আজকে ক্লাসে আদিম প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে উইথ আ নিউ অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা নতুন ক্লাস নিয়ে, classification of sentence according to meaning. According to meaning, my dear learners, you'll have to mind that according to meaning we can classify a sentence into three ways. Number one, simple. Number two, complex. Number three, compound sentence. ওকে বন্ধুরা, তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে গঠনবিধি সেন্টেন্সকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। কয়টা ভাগে বন্ধুরা? তিনটা ভাগে। সিম্পল সেন্টেন্স, সিম্পলের বাংলাটা আমরা মনে রাখবো সরল, সরল বাক্য। কমপ্লেক্সের বাংলাটা আমরা মনে রাখবো বন্ধুরা জটিল বাক্য। আর কম্পাউন্ডের বাংলাটা মনে রাখবো বন্ধুরা আমরা যৌগিক বাক্য, যৌগিক বাক্য। ওকে মেজর লার্নার্স, আমরা ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা, সিম্পল সেন্টেন্সের বাংলাটা কি দেখলাম আমরা? সরল বাক্য। কি বাক্য? সরল বাক্য। কমপ্লেক্সের বাংলাটা আমরা মনে রাখবো জটিল বাক্য। অ্যান্ড কম্পাউন্ডের বাংলাটা মনে রাখবো আমরা যৌগিক বাক্য। হাউ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা, নাও we're trying to know about simple sentence. Simple sentence সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব। Simple সেন্টেন্স বন্ধুরা, তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স সম্পর্কে যদি আমরা জানার চেষ্টা করি বন্ধুরা, হোয়াট সিম্পল সেন্টেন্স? ফার্স্ট কোশ্চেন টু ইউ, হোয়াট সিম্পল সেন্টেন্স? আই নো that you will be able to reply my questions, but I want to share some information with you. If you want to define your simple sentence, you can say that, my dear learners, simple sentence is a sentence which contains at least a principal clause, but sometimes it may have any kind of phrase, any kinds of phrases. Okay, my dear learners, if you want to define a simple sentence, you can say that, my dear learners, a simple sentence is a sentence সরল বাক্য হলো এমন এক ধরনের বাক্য which contains, যেখানে থাকবে আসলে কম থাকবে principal clause, একটা প্রধান clause, but কিন্তু sometimes মাঝে মাঝে it may have any kinds of phrases, মাঝে মাঝে কোনো ফ্রেজও থাকতে পারে। that you have understood clearly. Look at the board and try to understand. With the reference of this sentence, I'm trying to give some example, my dear learners. We eat rice to live on. We go to school in order to learn. Order to learn. Russia is
Russia is too weak to what? Okay, major notes. I have written three examples in the board with the difference of simple sentence to make you understand about various kinds of activities of simple sentence. Major learners, take a look at the board and try to understand. First example, which right to live oil. This sentence has two parts. Two parts. So one part which rise and second part to live oil. You have to mind that major learners. Of course, which rise principal clause and to live oil is a phrase. Okay, major learners. Next example, we go to school. Principal clause in order to learn, of course, a phrase. Okay, major learners. Next example, Raisha is to wake is a principal clause. To work is a phrase. Okay, major learners of the you have understood clearly. তাহলে বন্ধুরা সিম্পল সেন্টেন্স কাকে বলে আমরা যদি এই সংখ্যাটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এমন সিম্পল সেন্টেন্স হলো এমন এক ধরনের সেন্টেন্স যেখানে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এমন একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং মাঝে মাঝে ক্লজ থাকতেও পারে ফ্রেজ থাকতেও পারে নাও পারে এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে বন্ধুরা প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি ইউল হ্যাভ টু মাইন্ড দ্যাট তোমাদের মনে রাখতে হবে যে শব্দ গুচ্ছে কমপক্ষে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে একটি সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে ফাইনাইট ভার্ব সম্পর্কে মনে রাখতে হবে বন্ধুরা প্রত্যেকটা ভার্বের যে তিনটা ফর্ম আছে তার মধ্যে V2 এবং V3 এই তিনটা ফর্মকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলতে পারবো বন্ধুরা of that you have understood clearly understood clearly my dear learners next think about complex sentence complex sentence take a look at the board and try to understand. Okay, my dear learners, now think about a complex sentence. Of course, you know that meanings of complex sentence. Complex sentence means jotil bakwa. If you want to define the definition of a complex sentence, we can say that, my dear learners, complex sentence is a sentence. Complex sentence হলো এমন এক ধরনের sentence which has যার থাকবে principal clause একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে অর্থাৎ বন্ধুরা যে সেন্টেন্সে একটা মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং একটা মাত্র সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে সেই সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে পারবো বন্ধুরা and with the reference of this definition I have written three example example number one if you work hard you will prosper in life look at the board and try to understand. This sentence has two parts, my dear learners. One part, if we work hard, this part, of course, subordinate clause because at the time of making understand the definition of subordinate clause, you are told that, my dear learners, subordinate clause is a clause which has a subject, finite verb, including a subordinate conjunction. Okay, my dear learners, of that you have understood clearly. Now think about second part. You will prosper in life. This clause has subject and finite verb. Of course, this first is a principal clause. That you have understood clearly. Let's now think about second example. Though Raisha was ill, যদিও রাইসা অসুস্থ ছিল তারপরেও she went to school সে স্কুলে গেল. This sentence has two part. One part, though Raisha was ill, যদিও রাইসা অসুস্থ ছিল. This clause has one subject, finite verb, including subordinate conjunction. Of course, a subordinate clause. And second part has subject and finite verb. Of course, it's a principal clause that you have understood clearly. Medial and that's a second example. Since I was ill, যদিও আমি অসুস্থ ছিলাম, sorry, since I was ill, যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম, I couldn't go to school. আমি স্কুলে যেতে পারি না. This sentence has two parts. One part subordinate clause and one part principal clause. Of that you have understood clearly, my dear learners. Now think about uh, compound sentence. অবশ্যই তোমরা জানো বন্ধুরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের বাংলাটি কি হোয়াটস মিনিংস অফ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের বাংলাটা তোমরা অবশ্যই জানো বন্ধুরা যৌগিক বাক্য যৌগিক বাক্য
If we want to define compound sentence, we can say that, my dear learners, compound sentence, uh, compound sentence is a sentence which contains contains two principal clauses joined together joined together by any coordinating conjunctions like and, but, or, either, or, neither, nor, etc. Okay, major units of that you have understood clearly. Compound sentence is a sentence. Compound sentence হলো এমন এক ধরনের sentence which contains যার থাকবে two principal clause, দুটো principal clause থাকবে। কয়টা principal clause থাকবে বন্ধুরা? দুটা। Join together যুক্ত থাকবে by any coordinating conjunction, যে কোনো coordinating conjunction দ্বারা যুক্ত থাকবে, লাইক যেমন and, but, or, either or, neither nor, either or, neither nor, etc. এই ধরনের coordinate conjunction দ্বারা দুটো principal clause থাকলে সেই বাক্যকে আমরা compound sentence বলতে পারবো, যৌগিক বাক্য বলতে পারবো। Okay, maybe let's of that you have understand clearly. Now I'm trying to show some example with the reference of this example. So my dear learners, take a look at the board and try to understand. Rohim read English and he went to bed. Number two, Rohim read more, but he failed in the exam. Read more, or you can't pass in the exam. Okay, middle notes. Take a look at the board and try to understand. I have written three examples that refers the definition of compound sentence. The first example, middle notes. Rohim read English. He went to bed. Of course, he went to the principal clause. Rohim read English principal clause, and these two principal clauses have been joined coordinating conjunction, and so, my dear learners, this sentence, of course, are compound sentence. Next example, my dear learners, Rohim read more. It's of course a principal clause. He failed in the exam. Of course, the principal clause. These two verbs have been joined with coordinate conjunction. But so, my dear learners, we can say this sentence is, of course, a compound sentence. Next example, first clause, read more. That means you will read more. Principal clause. Second, you can't pass in the exam. It's, of course, a principal clause and mixed with coordinate conjunction, or so, major learners. We can say this sentence, of course, a compound sentence that you have understood clearly. তাহলে বন্ধুরা, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের বাংলাটা আমরা অবশ্যই জেনেছি।
পূর্বের ক্লাসগুলোতে জেনেছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের বাংলাটা হচ্ছে বন্ধুরা অবশ্যই যৌগিক বাক্য। আর যৌগিক বাক্য সংজ্ঞা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে শর্টে মনে রাখতে হবে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুই দুই পার্টসে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, মাঝখানে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে অ্যান্ড but or either dot or neither dot or etc. Various kinds of coordinating conjunction দ্বারা যুক্ত থাকবে। Hope that you have understood clearly. My dear learners, I don't want to lecture this class, but I want to share some information with you, my dear learners. Of course, you know that I'm a new teacher or new teacher in a YouTube channel, and I'm trying to use English conversation as well as Bengali conversation to make you understand. So, my dear learners, though I'm Bangladeshi by birth, but I'm trying to use English conversation as well as Bengali conversation. So, my dear learners, if you notice any faults or mistakes in the midst of my video classes, please excuse me and feature mature so that I can help you, I can comfort you, I can serve you in this way through my video classes throughout my life. So my dear listeners, no much today. Come to see you again with a new arrangement or new class. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.